Let's start. Then they will join. Okay. Okay, guys, listen carefully, pay attention. Very useful information, every class. Don't neglect. Okay. So, here's a paint. Done. Fine. So, in Microsoft Azure Cloud, guys, basically, there are three types of service models. Very common, very common. You are working, you will be work. Okay. Imagine that you are working. Next, you will be work, okay? But you should be imagine you are working right now in XYZ company and John Deere project. In certain project, you are working in PaaS. Anyway, being as an administrator, being as a Azure Cloud Operational Engineer, being as a Azure Security Engineer, Azure Cost Optimization Engineer, Specialist, Architect, Team Lead, and any role, of course, you will be work on three types of services, guys. One is IaaS, and second one is you will be work on PaaS, means PaaS, and also you will be work on SaaS. Okay, keep in mind. Hey, have you worked on IaaS, PaaS, and SaaS? Yes, I'm the pretty good experienced person in the Microsoft Azure cloud, including IaaS and PaaS and SaaS. Pretty good experience person. Tell me what is PaaS. We're going to start, guys. Platform as a service. Why? అసలు దీని గురించి మీకు తెలియదు. ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్ డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ నాలెడ్జ్. కంప్లీట్ 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా తెప్పిస్తాను ఒక్కసారిగా. ఓకే, మీకు దీని గురించి ఏమీ తెలియదు. ప్రజెంట్ ఫోకస్ ఆన్ పాస్. వాట్ ఈస్ పాస్ ఫస్ట్? Guys, PaaS stands for Platform as a Service, in which, you know, in which we are going to just to maintain data and application, guys. Data and application. Data and application, guys. ఈ సర్వీస్ మోడల్లో మనం ఏం చేస్తామో తెలుసా? కేవలం కస్టమర్ కోసం. ఎనీవే వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ కస్టమర్, దట్స్ ఇట్. You are in one project. That project means you are supporting to customer. That's it. For their application, for their data, for their servers, for their properties. Of course, based on their requirement, you are going to fulfill. So in PaaS you are working. It means you are managing only data will be managed. Only you are going to maintain application only. Remaining all things like networks, servers, virtualization, runtime, middleware, operating system, everything can taken care by Microsoft Azure. So here, management overhead will be reduced. That is nothing but pass. Simple. ఇది తెలియాలి. ఇది తెలియాలి కంపల్సరీ. Hey, have worked on pass. How much return? 6 out of 10. How many years totals? Total I have 7 plus. In pass I have 2 plus 3 plus. In pass, what resources you worked on? I worked on web app. I worked on logic app. I worked on function app. I worked on AKS, Kubernetes services. I worked on container registry. I worked on Azure Monitor. I worked on Azure Log Analytic Workspace. I worked on Azure Cost Optimization. I worked on Azure Subscription. I worked on Azure Monitor, Azure Backup, Azure Recovery Service Part, Azure Site Recovery, and Azure SQL Database, Azure Key Vault, Azure Storage Account. You should be said like this. ఇంటర్వ్యూని క్లియర్ చేయాలి. ఎందుకు చేయాలి? నువ్వు 4 years పెట్టావు కాబట్టి. How many years you keeping? 2 plus, 1 plus, 3 plus. It means మీరు వర్క్ చేసి ఉంటారని కదా. కాబట్టి హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ పాస్. ఎస్, వాట్ ఈస్ పాస్? PaaS is nothing but a platform as a service. This is one kind of service model in cloud, in which being as administrators, users maintain only data and application, remaining all things can maintain by Microsoft Azure. Azure entire offers platform to deploy our application, to manage our data. That's it. What resources will come under? These resources will become web app, logic app, function of ACR, AKS, Azure Kubernetes Services, Azure Container Registry, Azure Monitor, Azure Log Analytic Workspace, Azure Backup, Azure Recovery Service Vault, Azure Key Vault, Azure SQL Database, Azure Storage Account, Azure Service Bus. All resources will come. Have worked on them? Yes, I worked on. Okay. Now
Today I'm going to explain. First service is app service. Guys, Azure PaaS సర్వీస్ యాప్ సర్వీస్ ఎందుకు ఏంటి ఇప్పుడు ఫస్ట్ సర్వీస్ మీద పనిచేస్తారు ఇప్పుడు ఇంతవరకు తిరిగి just you have seen theoretical information only. Today we are going to see that practical implementation still a little bit theory also ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అది కూడా కావాల్సింది మనకు ఓకే రైట్ సో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ పాస్ యాక్చువల్గా పాస్ సర్వీసెస్లో ఫస్ట్ సర్వీస్ వచ్చేసి యాప్ సర్వీస్ గైస్ కీప్ ఇన్ మైండ్ ఐ వర్క్ ఆన్ యాప్ సర్వీస్ ఎస్ ఫస్ట్ you are in one company, right? Cognizant. What is the process? Journal. In this, how many app services you managing? 70 plus. Just you have said. ఇది రియలిస్టిక్గా ఉంటుందమ్మా వర్క్ చేసే ఒక కంపెనీలో ఏ కంపెనీలో అండి క్యాజువల్గా ఉంటుంది చూడండి విచ్ కంపెనీ అండి కాగ్నిజెంట్ విచ్ ప్రాజెక్ట్ అండి జాండీ in this journey, how many PaaS services you maintain? Means app services? Approximately 70 plus I'm maintaining. I don't remember the figure. But of course, multiple app services are there. We are managing, including team, not an individual contributor. టీంతో కలిపి ఒక 70 యాప్ సర్వీస్ మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అని చెప్పాలి రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది అప్పుడు అతను ఓకే ఇతను యాప్ సర్వీస్ మీద పనిచేస్తాడని ఫీల్ అవుతుంది okay, tell me what is app service? It's nothing but one PaaS service, guys. Fully managed platform as a service. You know, it is nothing but a fully managed platform as a service, which can be used for. Okay, right? Yeah, which can be used for hosting the application, guys. ఇప్పుడు ఎందుకు అనేది ఇప్పుడు ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలా తర్వాత కావాలంటే చూసుకుందాం ఇది ఎందుకు వాడతారు అసలు యాక్చువల్గా తెలుసా వెయిట్ గైస్ ఐ థింక్ రికార్డ్ చేశానో లేదో తెలీదు యా థ్యాంక్ యూ ఓకే ఫైన్ సో గైస్ ఇది ఇలా ఉంటుంది వాళ్ళు అడుగుతారు మీరు యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తారు డన్ ఎందుకో తెలుసా ఫస్ట్ అది తెలుసుకోవాలా ఊరికే వెళ్ళేసి మనం ఆటలాడుకోవడం లేదు కదా వీఆర్ నాట్ ప్లేయింగ్ వీఆర్ నాట్ కిడింగ్ రైట్ సో ఇలా వచ్చేసి యాప్ సర్వీస్ వచ్చేసి ఇలా క్రియేట్ చేసి పెట్టేస్తాం ఎందుకు బికాస్ ఆఫ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ ద కంపెనీ customer will give application, .NET application, Java application, Python application, Ruby application, Node.js application, React.js application, Golang, any kind of application they might be given the information, their product information. Example, best example, take that SBI.com is application. SBI customer అనుకుందాం ఎస్బీఐ కస్టమర్ అనుకుందాం జాన్ డీర్ అంటే ఏంటో తెలుసా ట్రాక్టర్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ని ఇప్పుడు మనం ఇలా సెర్చ్ చేస్తాం ఇలా సెర్చ్ చేస్తున్నాం యాక్సెస్ చేస్తున్నాం చూడండి జాండీ బెస్ట్ ట్రాక్టర్స్ ఏమేమి కావాలో నేను కొంటాను కదా నా ప్రోడక్ట్ ఏంటో నేను తెలుసుకుంటాను ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటాను అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అవుతుంది అంటే ఇది చూడండి అప్లికేషన్ ఇదండి www.co.in index.html ప్రోడక్ట్స్ కావాలి ప్రోడక్ట్స్కి వెళ్తుంది అగ్రికల్చర్ అలా ట్రాక్టర్స్ తీసుకుంటా చూడండి బెస్ట్ ఏది నాకు ఇది కావాలా ఏదో ఒకటి ఇది అప్లికేషన్ ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు దిస్ ఈస్ నాట్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కీప్ ఇన్ మైండ్ అప్లికేషన్ విల్ బి డెవలప్డ్ బై డెవలపర్స్ ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లాంగ్వేజ్ ఫ్రేమ్వర్క్ చూడండి ఈ ప్రోడక్ట్ నాకు కావాలి కొంటున్నాను అంటే నేను డైరెక్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళానా ఐఎమ్ యాక్సెసింగ్ ఫ్రమ్ ద క్లౌడ్ డైరెక్ట్లీ దిస్ విల్ బి ప్రొవైడ్ హ్యూమన్ సొల్యూషన్ ఫిజిబిలిటీ ఇచ్చింది కదా ప్రతిదానికి అక్కడికి వెళ్ళి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడికి వెళ్ళి తెలుసుకోవాలి ఇది లేకపోతే అక్కడికి వెళ్ళి తెలుసుకోవాలి ఎంత టైం పట్టేది సో క్లౌడ్ ప్రొవైడ్ హ్యూమన్ సొల్యూషన్ సో క్లౌడ్ ప్రొవైడ్ హ్యూమన్ సొల్యూషన్ using one service. What is that service? యాప్ సర్వీస్ అంటే ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ హోస్ట్ అయినాయండి ఇప్పుడు నేను ఈజీగా ఫ్రమ్ మై మొబైల్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ మై హోమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మై సమ్ డెస్క్టాప్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ అండ్ ఐఎమ్ యాక్సెసింగ్ త్రూ మై మొబైల్ ఓవర్ ద బ్రౌజర్ the information I'm getting easily, seamlessly, securely, reliably. How it will be possible, due to cloud, high speed, high available, durability, flexibility, accessibility, very easy, seamlessly.
So cloud provide human solution using one kind of specific service related to app access, యాప్ సర్వీస్. అర్థమైందా? అంటే ఇది ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తామంటే కస్టమర్ అప్లికేషన్స్‌ని హోస్ట్ చేయడానికి, తర్వాత టు ఎనేబుల్ యాక్సెస్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. ఇప్పుడు జాండీర్ అనేది ఇక్కడ రన్ అవుతా ఉందండి. జాండీర్ ఆల్రెడీ మనం వర్క్ చేస్తున్నాం, సపోర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రన్ అవుతుంది. వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ ఇంకా మాడిఫై చేపిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా ప్రొడక్ట్స్ ఇంకా ఏమేమి కావాలనేది ఇదంతా చేపిస్తూ ఉంటారు. ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్టెడ్ సపోర్టింగ్లో ఉన్నాం. ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే సపోర్ట్ చేస్తుంటాం అనమాట. ఓకే. కస్టమర్ ఇప్పుడు ఎండ్ యూజర్స్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాం చాంటి ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం అనమాట. నా మీరు కూడా వర్క్ చేస్తున్నారని అనుకోవచ్చు. తర్వాత మీరు కొత్త కొత్త ప్రాజెక్టులకి రెజ్యూమ్లో పెట్టుకుంటారు. డోంట్ వరీ. మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నారని అనుకుంటే చాలు. ఓకే. సో అల్టిమేట్లీ అర్థమైపోయింది కదా. ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్ వెల్. యాప్ సర్వీసెస్ బేసికలీ యూజ్డ్ ఫర్ వాట్? To host the applications. This service provided for applications actually. It is a service actually provide for application related services. So any kind of application, of course, మీ కంపెనీలో జావా టీం వాళ్ళు ఉండొచ్చు, పైథాన్ వాళ్ళు ఉండొచ్చు. This app service can support any kind of language framework. Don't worry, Azure offering one service that is app service, which is used for host application and enable access over the internet by end users. Highly available, flexible, reliable, seamlessly. And also it support not only a one language framework, it doesn't adhere to the specific language. It can support Java, Python, Ruby, Node.js, ASP.NET, anything. No worries at all. It can support. So Azure offering one service, you can host your application to publish your business, your organization information over the internet. అండ్ సింపుల్గా ఏమైందంటే తెలుసా, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే రియల్ టైంలో కస్టమర్ వస్తాడు, అలా నా అప్లికేషన్ ఉందండి. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను మేనేజర్తో, మేనేజ్మెంట్తో కూడా. నా అప్లికేషన్ ఉందండి, ఈ అప్లికేషన్ని క్లౌడ్లో హోస్ట్ చేస్తారా? ఇది వరల్డ్ వైడ్ స్ప్రెడ్లో ఉండాలి, స్ప్రెడ్ అవ్వాలి, అందరికీ తెలియాలండి. కొత్త కొత్త అప్లికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి చూడండి. కావాలంటే ఇప్పుడు స్టార్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అని వస్తూ ఉంటాయి, దాన్ని క్లౌడ్లో పెట్టేస్తారు. అందరికీ యాక్సెస్, ఆ యుఆర్ఎల్ ఇచ్చేసి అందరికీ యాక్సెస్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. ఓకే. సో ఇప్పుడు రియల్ టైంలో ఏం జరుగుతుందంటే కస్టమర్ వస్తాడు, హలో క్లౌడ్ టీమ్ మాట్లాడరు, అంత ఫోన్ చేసి మాట్లాడేది ఇవన్నీ ఉండవు కదా. టికెటింగ్ టూల్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఈరోజు ఒక క్వశ్చన్ కవర్ అవుతుంది. టెల్ మీ, హౌ డు యూ కేమ్ టు know the requirement every day? How many tickets you are getting daily? Daily, I am getting 30. Daily, we are getting 20 plus. Daily, we are getting 40. But myself only not doing all the tickets. We are the team. We are dividing 5, 10 like this. So anyway, according for your question, we are getting ticket from service now. So there we came to know the requirement today. Typically, every day, once we join into the company hours, check-in service ticketing tool to know requirement what is today. What are the tickets? Open tickets, pending tickets, closed ticket, resolving ticket, work in progress tickets will be shown. So will we read, will we understand, will be fulfilled according to business need. Anyway, tickets are getting from, requirements are getting from service now ticketing tool from the customer. Understood? Clear? So what is the ticket today? Hello cloud team, I have an application which is ready. Could you please host in the Microsoft Azure App Service? Please టు నీడ్ఫుల్ అని టికెట్ రైట్ చేస్తారు. అప్పుడు మీరు ఇక్కడ అసైన్ చేసుకుంటారు. ఓకే, వీఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, అలా మీ సమ్ టైమ్ ఐ విల్ బి క్లోజ్ అనాలి. అప్పుడు దీన్ని క్రియేట్ చేసి తను ఇచ్చిన అప్లికేషన్ కూడా ఎలా ఇస్తాడు, యాక్చువల్గా గిటబ్లో పెడతారు వాళ్ళు. లేదంటే కొన్ని కంపెనీస్లో వన్ డ్రైవ్లో పెడతారు, గిటబ్లో పెడతారు, అంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడే అటాచ్మెంట్ చేస్తారు ఫైల్స్, ఫోల్డర్స్, మొత్తం అప్లికేషన్ కోడ్స్ ఇక్కడ పెట్టేస్తారు సర్వీస్ నౌలో, లేదంటే వన్ డ్రైవ్లో, లేదంటే జీమెయిల్లో, లేదంటే అజూర్ అకౌంట్లో, లేదంటే 1-to-1 ఈమెయిల్ అయినా సెండ్ చేస్తారు. సో వాళ్ళు ఇస్తేనే కదా ప్రజెంట్ వాళ్ళ ల్యాప్టాప్లో ఉంది. ఈ ల్యాప్టాప్లో ఉంటే అందరూ యాక్సెస్ చేసేది అవుతుందా? ఈరోజు ఈ జాండీరు వాళ్ళ ల్యాప్టాప్లో ఉంటే ఇలా యాక్సెస్ చేసేది అయ్యేదా? నెవర్. సి,
Physical laptop cannot publish to internet. Cloud can make sure available over the internet to any end users. End users can access. Then business will be continuous. Okay, right. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అకార్డింగ్ టు బిజినెస్ నీడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ బి క్రియేట్ వన్ యాప్ సర్వీస్ టు ద క్లయింట్ అకార్డింగ్ టు బిజినెస్ నీడ్ అండ్ యూ షుడ్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద కాస్ట్ హౌ మచ్ విల్ బి సీ నో ప్రాబ్లమ్ దెన్ టేక్ దట్ అప్లికేషన్ కోడ్ అండ్ హోస్ట్ ఇన్ టు ద యాప్ సర్వీస్. సర్వీస్ చేయడం మీకు రావాలండి. అప్పుడే మీకు చెప్పాను కదా, వరల్డ్ డజంట్ పే వాట్ యు నో, వరల్డ్ పే వాట్ యు డన్. నువ్వు చేసే పనికే పేమెంట్ జరుగుతుంది, కానీ నాకు తెలుసు, నాలెడ్జ్ ఉంది, తెలివి ఉందంటే పేమెంట్ జరగదు. కాబట్టి ఇప్పుడు పని చేసి ఇవ్వడం రావాలా ఎవరికి? క్లయింట్కి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ స్కిల్ సెట్, ఒక స్కిల్ సెట్ అండి. హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ యాప్ సర్వీస్? ఎస్. వాట్ ఈస్ యాప్ సర్వీస్? ఆల్రెడీ ఎక్స్పెరిమెంట్ రికార్డ్లో ఉంటే చూసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? బేసికలీ ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ హోస్టింగ్ ద customer applications, organization applications, and also enable available applications over the internet to the end user. So business will be continuous. Example, today we're accessing our websites. Basically, that can be achieved by app service. Done. ఇదంతా నేపథ్యం. Now tell me, how do you implement? Being as administrator in the company, in the project, first of all, you should understand the customer requirement. Hey, customer requirement. Hey, customer, tell me, what is your application type? Either .NET or Java or Python. Tell me. Should ask the input. Okay? Then you can switch over to the Microsoft Azure platform here. You should be switch over. Then hit on the create button. You can create it on the create button. Web app. What is the requirement? Customers said that, hey, I have one Java application, .NET అనుకుందాం. I have one .NET application which is developed by developer. Everything is fine. Now, could you please host in the cloud? Because cloud spread across the world. Anybody can access. Just URL. ఆ URL వాళ్ళు యాడ్స్ ఇచ్చుకుంటారు. ఆ URL నుంచి మాది ఇది, మా ప్రాజెక్ట్ ఇది, మా సర్వీస్ ఇది అని వాళ్ళు URL ఇచ్చుకుంటారు. యాడ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇంక URL అందరికి తెలుస్తుంది, బ్రౌజ్ చేస్తారు. అంతే అండి జరిగే బిజినెస్. ఓకే, రైట్. సో గో టు అజూర్ పోర్టల్ అండ్ గో టు ద యాప్ సర్వీస్. రిక్వైర్మెంట్ తెలుసుకున్నారు, సర్వీస్ నో టికెటింగ్లో అసైన్మెంట్ అని ఇచ్చుకున్నారు. నౌ యూ కేమ్ టు ద యాప్ సర్వీస్. యూ కేమ్ టు ది యాప్ సర్వీస్. వాట్ ఈస్ యాప్ సర్వీస్? ఓకే, సో బేసికలీ ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ వాట్? హోస్టింగ్ ది అప్లికేషన్స్. Now, collect the detail now. Go to the app service, hit on the create button. It will ask some details, guys. చూడండి, ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అడుగుతాం చూడండి. చూసారా? మరి ఈ డీటెయిల్స్ ఎవరు ఇస్తారు? ఇవి మీరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. డీటెయిల్స్ కూడా చెక్ లిస్ట్లో ఉంటుందండి. దీనికి మీ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇస్తాడు. ప్రతి ఒక్క సర్వీస్కి అతను కస్టమర్తో మాట్లాడేసి మన చెక్ లిస్ట్ రూపంలో జనరేట్ చేసి ఉంటాడు. సో సబ్స్క్రిప్షన్ ఏది ఇవ్వాలి? ఏ సబ్స్క్రిప్షన్? ఫస్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఇక్కడ ఒకటే ఉందండి, డెమాన్స్ట్రేషన్ పర్పస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఓన్లీ వన్. ఐ నెవర్ యూజ్ మల్టిపుల్ సబ్స్క్రిప్షన్ because it is not a project, it is a training. So but in real time you will be have definitely 10 to 15 సబ్స్క్రిప్షన్. మీ కంపెనీలో ఒక 10 నుంచి 15 వరకు సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి, గమనించాలి. అప్పుడు ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తారు. సెలెక్ట్ చేశా, దెన్ రిసోర్స్ గ్రూప్. ఆ రిసోర్స్ గ్రూప్ కూడా చెప్తారు. రిసోర్స్ గ్రూప్ కూడా చెప్తారంటే చెక్ లిస్ట్ ఉంటుందండి, ప్రతిదీ చెక్ లిస్ట్ ఉంటుంది. ఐ విల్ షేర్ చెక్ లిస్ట్, నో ప్రాబ్లం. సో యూ విల్ బి సెలెక్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్, రిసోర్స్ గ్రూప్, నేమ్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్? చాంటీ సంథింగ్, ఏదో న్యూ అప్లికేషన్ వచ్చింది, ఏదంటే ట్రాక్టర్స్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్. అది నేను పెట్టేస్తాను, చాంటీ. పేరు కూడా ఇలాగే పెట్టాలని చెక్ లిస్ట్లో ఉంది. ఇదంతా నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను చేయట్లేదు. ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ చెక్ లిస్ట్. In real time also we are doing like this. So how do you create? First I will be signing to Azure portal, navigate to the app service, then hit on the create button. Then I will provide the details by following checklist. Checklist will be given by my solution architect in my project. It will be definitely meet the demand of customer because it was created by my solution architect by discussing with them.
వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసి అకార్డింగ్ టు దెమ్ హీ క్రియేటెడ్. వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి ఉంటాడు. ఓకేనా? రైట్. సో వాట్ ఈస్ అ కోడ్ టైప్? ఇప్పుడు యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారండి. యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకు ఫస్ట్ అదో సబ్స్క్రిప్షన్ కావాలా? సో ఫస్ట్‌లో కొంచెం లేట్ ఉంటది. ఎందుకంటే క్లియర్‌గా రావాలి. సబ్జెక్ట్ వస్తేనే ఏదైనా చేయడానికి ఆషామాషీగా ఊరికే ప్రిపేర్ అవ్వద్దు. సో ఫస్ట్ ఇది సబ్స్క్రిప్షన్. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అదర్ సబ్స్క్రిప్షన్. If you want to work in the cloud, you must also need subscription. మీకు కంపల్సరీ సబ్స్క్రిప్షన్ కావాలండి. పని చేయాలంటే కంపల్సరీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటేనే. లేకపోతే ఎలా వర్క్ చేస్తారు? మీ ల్యాప్‌టాప్ ఊరికే ఉంటే మీ ఇది లేకపోతే ఎలా వర్క్ చేస్తారు? మీ మీ వర్క్ ఏంటి? అజూర్ ఇంజినీర్ అంటున్నారు. అంటే అజూర్‌లో పనిచేసే ఇంజినీరా? అజూర్‌లో పని చేయాలంటే మీకేం కావాలి ఫస్ట్? సబ్స్క్రిప్షన్ కావాలి. అందుకే పోర్టల్ క్రియేట్ చేసి ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ వస్తది. ఓకే. సో, ఇలా మన ల్యాప్‌టాప్‌లో ఇది సబ్స్క్రిప్షన్. సబ్స్క్రిప్షన్‌లో సెగ్రిగేట్ చేయాలి. ఎన్నో రిసోర్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. కొన్ని రిసోర్స్ ఒక చోట పెట్టుకోవాలి. అండర్‌స్టాండింగ్ పర్పస్. అదే రిసోర్స్ గ్రూప్. ఇది గ్రూప్ ఆఫ్ రిసోర్స్ టుగెదర్. ఏదైనా ఒక రిక్వైర్మెంట్‌కి కొన్ని రిసోర్స్ కావాల్సొస్తుందండి. ఒకే రిసోర్స్‌తో అవ్వదు, ఇంప్లిమెంట్ అవ్వదు. కస్టమర్ డిమాండ్‌ని మీట్ అవ్వాలంటే కొన్ని రిసోర్స్ కలయిక. ఆ! ఇప్పుడు యాప్ సర్విస్ అంటే, ఆ యాప్ సర్విస్‌కి ఇంకా కొన్ని వేరే రిసోర్స్ అవసరమవుతాయి. సో, ఒక కస్టమర్ డిమాండ్‌ని మీట్ చేయాలంటే కొన్ని రిసోర్స్ కావాలి. అవన్నీ ఒక చోట పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఫీజిబుల్. So that the resource group also we are going to use. So first, in order to work on the Azure, we need subscription. Inside the subscription, in order to meet the customer requirement, we need one resource group. So first we need subscription, then resource group. Then what is a resource? A resource group means collection of resources together. So first resource, what is that? App service. This is a resource. What is the resource name? జాన్ డీర్. అతనికి మనము ఏదో ఒక అనే పేరు పెట్టానండి. ఓకేనా? ఇది పెట్టాను పేరు నేను దీనికి. కస్టమర్ కోసం క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను. ఐఎమ్ నాట్ మై సెల్ఫ్ క్రియేటింగ్. ఐఎమ్ నాట్ ప్లేయింగ్. ఐఎమ్ నాట్ కిడింగ్. ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ ద చెక్ లిస్ట్. ఇట్ ఈస్ అ స్టాండర్డ్ ఆపరేషనల్ ప్రొసీజర్. ఇన్ ద కంపెనీ యూ షుడ్ బి ఫాలో ద స్టాండర్డ్స్. డోంట్ డూ యువర్ సెల్ఫ్. ఇట్ విల్ బి ఇంపాక్ట్ ద ప్రాజెక్ట్. దే విల్ బి ఇన్ఫార్మ్ యూ. హే డిలీట్ ఇట్ అంటే అనేస్తారు. నువ్వు కరెక్ట్‌గా ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేయకపోతే ఎందుకండి అది డిలీట్ చేయండి ఫస్ట్. కొత్తగా క్రియేట్ చేయండి అంటే అనేస్తారు. అలా చేపించకూడదు. ఫాలో అవ్వాలా. ఓకే. డోంట్ ప్రొసీడ్ వితౌట్ డీటెయిల్స్. You should be collect all the details, then you can proceed in the portal. Fine. రైట్. సో, ఈ యాప్ సర్వీస్ ఎవరిదండి? చెప్పాను. మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది ఒక షాప్ లాంటిది. అక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి. కస్టమర్‌కి రిక్వైర్మెంట్ కావాల్సినది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మీట్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఇన్ అజూర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అవైలబుల్. టేక్ దట్. తీసుకోవాలా. అదొక షాపు అక్కడుంది. అంటే దీంతో పాటు ఇంకో సర్వీస్ కావాలి. అంటే ఇప్పుడు ఒక షాప్ నుంచి వేరే వాళ్ళకి ఇస్తున్నామంటే అది చార్జ్ ఉంటుంది గదా! ఇక్కడ గూడా ఈ షాప్ ఎవరిది? మైక్రోసాఫ్ట్‌ది. ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి ఈ యాప్ సర్వీస్ ఇలా తీసుకొని ఎవరికిస్తున్నామండి? పర్టిక్యులర్ కస్టమర్‌కి. అంటే ఇది చార్జ్ పడతది. ఎవ్రీ రిసోర్స్ విల్ బి చార్జ్డ్ గైస్. Those charges will be calculated by SKUs, pricing plans, tires, like this, guys. Every resource in the cloud will be charged. Those charges will be calculated by either SKUs, either pricing plans, either tires. For this app service, to charge, to incur the charges, to calculate the financial information, యాప్ సర్వీస్ వి హావ్ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్. ఒక యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ అనేది ఉంటుంది. చూస్తారు ఇక్కడ. ఇప్పుడు చూస్తారు. డోంట్ వరీ. ఓకే. సబ్స్క్రిప్షన్ ఇచ్చేసా, రిసోర్స్ గ్రూప్ ఇచ్చేసా, నేమ్ ఇచ్చేసా అకార్డింగ్ టు బై ఫాలోయింగ్ ద చెక్ లిస్ట్. అండ్ కోడ్ టైప్ ఈస్ కంటైనర్ ఆర్ కోడ్. డెవలపర్ గివెన్ యాక్చువల్ అప్లికేషన్ కోడ్ గైస్ సో దట్ యూ కెన్ మెన్షన్ అప్లికేషన్ కోడ్. రన్ టైమ్ స్టాక్ ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన విషయం. మీ కంపెనీలో ఎవరు డాటా, జావానా, పైథానా, రూబీనా ఎవరు ఉండేది? ఒక టీమ్ ఉంటది. డెవలప్‌మెంట్ టీమ్ ఉంటది. కంపెనీ అన్నాక హెచ్ఆర్ టీము, క్లౌడ్ టీము, డెవాప్స్ టీము, నెట్వర్క్ టీము, సెక్యూరిటీ టీము, డెవలప్‌మెంట్ టీము, ఆపరేషన్ టీము, ఇన్ఫోసెక్ టీము ఇవన్నీ ఉంటాయి.
ఓకేనా? సో, ఖచ్చితంగా చెప్తారు. ఏం లేదు మన ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి డాట్‌నెట్‌తో డెవలప్ చేస్తుంటారు వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ అన్నిటిని. సో, డాట్‌నెట్ అనేస్తా. అప్పుడు ఏఎస్‌పీ డాట్‌నెట్ అని ఇది పెట్టేస్తా. లేదు జావా అయితే జావా పెట్టండి. ఇట్ కెన్ సపోర్ట్. ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ ద యాప్ సర్వీస్ కెన్ సపోర్ట్ సి డాట్‌నెట్, జావా, నోడ్.జేఎస్, పీఎచ్‌పీ, పైథాన్ ఇన్ని సపోర్ట్ చేస్తదండి. ఓకే. సో, నౌ ఐ యామ్ జస్ట్ ఏఎస్‌పీ డాట్‌నెట్ అన్నీ పెట్టుకున్నాను. ఒక అప్లికేషన్ ఒక టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ని సపోర్ట్ చేస్తది. బట్ ప్రెజెంట్ డెవలపర్ ఎవరు? మీ కంపెనీలో డాట్‌నెట్ వాళ్ళున్నారు. అందుకే డాట్‌నెట్. వాడిస్తాడు వాడు కోడ్ ఇచ్చేస్తాడు. హేయ్! నేను కోడ్ డెవలప్ చేశాను. గిటబ్‌లో ఉంది తీసుకో అంటాడు. లేదంటే వన్‌డ్రైవ్‌లో పెట్టాను. లేదంటే కాన్ఫరెన్స్ పేజ్‌లో, కేబీ ఆర్టికల్స్‌లో, సర్వీస్ నౌ టికెటింగ్ టూల్‌లో ఇలా చెప్తారండి. మీ కంపెనీలో చెప్పుకోవాలి. గిటబ్ అని చెప్పుకోవాలి. గిటబ్ నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. Okay, subscription, resource group name, region, and regions has been given, and the type is runtime stack application code type is ASP.NET Windows. Okay, now app service plan. See, app service. Why do you use the app service plan? To calculate the charges. In order to apply the features and also calculate the charges, incur the charges, app service plan can be used. This app service plan will be determine the prices, locations, features, cost, and compute resources to this application. ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ ఎవరికి ఇస్తున్నామండి? ఈ యాప్ సర్వీస్ ఎవరికి ఇస్తున్నాం? కస్టమర్‌కి. ఎందుకండి? అతని అప్లికేషన్ ఇలా పెట్టడానికి. ఇలా ఊరికే పెడతామా? చార్జెస్ అవుతాయి కదా! మరి ఊరికే ఇంత అవుతుందని మనం చెప్పేకవుతుందా? నో. ఆటోమేటికల్లీ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ విల్ బి దేర్. ఇట్ విల్ బి కాలిక్యులేట్ ద చార్జెస్. ఇట్ విల్ బి ఇన్ఫార్మ్ టు ద కస్టమర్. హే కస్టమర్ ఫర్ దిస్ మంత్, దిస్ మంత్, దిస్ మంత్, దిస్ మంత్ దిస్ చార్జ్ అని చెప్పేస్తది. హ్మ్. అక్కడ కూడా ఒక సర్వీస్ ఉంది. వాట్ ఇస్ థట్? యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్. సో టెల్ మీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాప్ సర్వీస్ అండ్ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్. App service basically used for hosting the application. App service plan basically used for incur the charges and determines the features, locations, services, and cost. So app service plan is must and should required to create the app service. ఈ యాప్ సర్వీస్‌ని అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఈ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్‌ని కాస్ట్‌ని కాలిక్యులేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఫీచర్స్‌ని అప్లై చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. సింపుల్ డైరెక్ట్‌గా ఇచ్చేస్తున్నాం. అర్థం చేసుకోవాలి. ఈరోజు ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ వర్క్ చేసేవాళ్ళకి అవసరం లేదండి. జాబ్ చేసేవాళ్ళకి జస్ట్ వెళ్తారు, క్రియేట్ చేస్తారు. కానీ మీకు తెలీదు గదా! తెలుసుకోవాలి. కోర్స్ చేస్తున్న ట్రైనింగ్‌కొచ్చారు. ఇదంతా తెలుసుకొని లోపలికెళ్ళాలి. ఈజీగా రాదు ఏది కూడా. అందుకే కష్టపడాల. ఓకే. యాప్ సర్విస్ ప్లాన్. నౌ సీ యాప్ సర్విస్ ప్లాన్ ఇచ్చేస్తాం. నేను ఏం చేస్తానంటే ప్లేన్ నా ఇష్టం ప్రకారంగా వేసుకుంటాను. ఢీర్ ప్లాన్ అది. ఢీర్ రిసోర్స్ ప్లాన్. షాన్ ఢీర్ రిసోర్స్ ప్లాన్ అని పెడతా. సర్వీస్ ప్లాన్ అని పెడితే ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది బాగా. ఇది ప్లాన్ అంటే. అందులో మనకు చాలా టైప్స్ ఉంటాయి. ఫీచర్స్‌ని డిటర్మైన్ చేస్తుంది. కొంచెం మంచిదే పెట్టుకోవాలి. నేను బేసిక్ పెట్టుకుంటా చాలు. కానీ రియల్ టైమ్‌లో వాళ్ళు ఏది అడిగితే మీ ప్రాజెక్ట్‌లో మీ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ డిస్కస్ చేసి ఈ కస్టమర్‌కి ఇదైతే బెస్ట్, ప్రీమియం అయితే బెస్ట్ అని అనుకుంటాడు. ఈ కస్టమర్‌కి ఆహ్, ఐసోలేట్ అయితే బెస్ట్ అని అనుకుంటాడు. ఏదైనా గాని ఆఫ్‌కోర్స్. కమింగ్ టు ఇంటర్వ్యూ. టెల్ మీ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ యాప్ సర్విస్ ప్లాన్స్ అవైలబుల్? యెస్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫ్రీ గైస్. బేసిక్, షేర్డ్. షేర్డ్ కూడా ఉంది. ఇంతకుముందు ఆహ్, ఉండేది. ఐ థింక్ డిప్లికేటెడ్ అయిపోయింది నాకు తెలిసి. యాహ్! సో ఫస్ట్ ఫ్రీ, బేసిక్, షేర్డ్ అండ్ ప్రీమియం. Under the premium, again we have premium 1, premium 2, premium 3. Okay. P1, P0, P1, and P2, P3. Hmm. P1, P0, P1, అండ్ P2 కూడా డూప్లికేట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? సో వర్షన్ 3, వర్షన్ 4 అవన్నీ చెప్పొద్దండి. కన్‌ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. మరీ అంతగా క్లియర్‌గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు వర్క్ చేస్తున్నట్టు వాళ్ళకి కనిపియాలి.
Yes, there are multiple plans. I think so. Actually, while I'm working, I saw in the portal, basic is there, free is there, and premium multiple are there. P0, P1, like this, and also isolated. Mhm. Done. So, question for the interview. Tell me what is the app service? Tell me what is the app service plan. How many app service plans available in Azure? Tell me అంటాడు. చెప్పారు మీరు. మళ్ళీ మీరు ఇంతే కాదు. మళ్ళీ మీరు ఓపెన్ చేసుకొని, లెర్న్ చేసుకొని బాగా బై హ్యాక్ చేయాలి. ఆన్సర్ చేయాలి. Okay. So what is app service? What is the app service? Which project, which company, how many app service you are managing? Tell me, app service, what are the details are required to create app service? So in app service, multiple plans available. What are the plans available? So multiple plans available. Okay. Then we are giving zone redundancy services also. Right? Okay. So see, I will be provide these details by following the checklist and zone redundancy. Actually, we are deploying this app service in the cloud, right? Inside the cloud, we are deploying app service where certain data center, certain data center. In which data center? Canada Central. If they ask in Australia, if they ask in Central India, you can use no problem. Anywhere, no problem. But anyway, one country. In that country, there might be multiple plants out there. There might be multiple plants are there. Of course, there might be multiple plants are there. In the country, there might be multiple zones also available. So, for example, I will take Australia Central and see Central India, multiple zones will be coming to the picture. See, zone redundancy. Yeah. So some regions having zones, some regions don't having zones. Okay. If some regions ఇక్కడ మనం సెర్చ్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఎక్కడ చెప్తే అక్కడ అప్లై చేయాలండి నా ఇష్టం కాదు ఓకేనా అయితే కొన్ని రీజన్స్ ఉంటే అన్ని చెక్ చేయలేము వాళ్ళు అడిగినప్పుడు వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఉన్నది పెడితే వస్తుంది జస్ట్ ఈస్ట్ వెస్ట్ పెడదాం రావాలి. ఐ థింక్ ఏమన్నా ఇది డూప్లికేట్ అయి ఉంటది. సబ్స్క్రిప్షన్ మేబీ డిజేబుల్ అయి ఉండొచ్చు. ఈస్ట్ యూఎస్‌కి అయితే మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఉన్నాయి. జోన్స్ ఉన్నాయి. రావాలి. ఎనీవే మల్టిపుల్ జోన్స్ అయితే వస్తాయండి ఈస్ట్ యూఎస్‌కి. సో జోన్ రిడెండెంటీ ఏంటంటే నథింగ్ బట్ డిప్లాయింగ్ వన్ యాప్ సర్వీస్ ఇన్ మల్టిపుల్ జోన్స్. జోన్ 1, జోన్ 2, జోన్ 3లో కూడా డిప్లాయ్ చేస్తాయి. అంటే మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్స్‌లో డిప్లాయ్ అవుతుంది ఒక యాప్ సర్వీస్. ఇక్కడ ఒక యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ అవుతుందండి. ఇక్కడ ఒక యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ అవుతుంది. What is a zone redundancy? Tell me. It's nothing but a feature of the Azure cloud ecosystem in which one resource can be replicated in multiple zones in order to make sure high availability. ఏమైనా ఒక డేటా సెంటర్ ఫెయిల్ అయితే ఆ యాప్ సర్వీస్ ఇక్కడి నుంచి అవైలబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి అవైలబుల్ అవుతుంది వాళ్ళ అప్లికేషన్ ఎప్పుడు అప్లోడ్ ఉండాలి ఇందుకు ఇవన్నీ ఫీచర్ ఆఫర్ చేసింది మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ ఓకే డన్ సో డేటాబేస్ అనేది డేటాబేస్ టీమ్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇంటిగ్రేట్ చేపిస్తారు లేదంటే న్యూగా క్రియేట్ చేస్తారు నో ప్రాబ్లమ్ హియర్ లేటర్ వీ కెన్ పోస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ యాప్ సర్వీస్ ఆల్సో వీ కెన్ discuss no worries then go to deployment under the deployment so make sure continuous deployment is disabled present because for this is for DevOps later we can discuss so first we have to deploy the manual you have to learn how to deploy the application into this still guys ఈ అప్లికేషన్ ఇది ఉంది కదా ఈ అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేయడానికి అని చెప్పాను బట్ ఫస్ట్ ఇది రెడీ చేసినాకనే ఇది డిప్లాయ్ చేయాలి దాట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ లైక్ దిస్ చూడండి సో ఇన్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ క్లౌడ్
We have subscription, we have resource growth. This is an app service. Inside that, we are going to deploy the application later, not now. ఫస్ట్ దీన్ని రెడీ చేయాలి. సో దీన్ని రెడీ చేయాలంటే మనకి యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ కూడా కావాలని చెప్పాను. అది మల్టిపుల్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయని కూడా నేను చెప్పాను. ఓకేనా? రైట్. Then availability zones, deployment, make sure DevOps is disabled right now. Later also we can integrate. Then networking. So basically by default public, because end users will be access application over the internet, right? Today, all we are using internet, accessing any application. So make sure public access. This app service is public, guys. This app service is public right now. Anybody can access by using URL. Azure will provide URL show once it is deployed. Then monitoring not required. Later we can integrate with App Insight. ఓకే, యాప్ ఇన్సైట్ని లేటర్గా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. మేక్ షూర్ నో. And Microsoft Defender for the cloud. This is for scanning to detect vulnerabilities, to avoid threats, malicious attacks, so that we are using Microsoft Defender for the cloud. Will be discussed post deployment of this app. First of all, ఒక సర్వీస్ని రెడీ చేయడం రావాలి, తర్వాత ఒక్కొక్క సర్వీస్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో we are building app service for the client. Empty app service, still we don't have any application inside this. First ఇది రెడీ చేస్తున్నా, లేటర్గా దీన్ని డిప్లాయ్ చేయడం రావాలా, కస్టమర్ ఇస్తున్నప్పుడు. ఓకే, సో లెట్ మీ create this one. Finally, tags are very common, guys. For every resource, enter the cloud. మీరు ఏ రిసోర్స్ అయినా క్రియేట్ చేయండి, ట్యాగ్స్ అనేవి కంపల్సరీ కావాలి. సో tags are nothing but metadata elements which are used for describing the resources, guys. ఏం లేదు, ట్యాగ్స్ అనేవి ప్రతి రిసోర్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎవరైనా వేరే వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి, ఇది ఎక్కడ ఉంది, ప్రాజెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏ ప్రాజెక్ట్లో ఉంది, ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంది, ఓనర్ ఎవరు. సో లైక్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఇది జాండీ కదా, ఇట్లా కీ వాల్యూ పేర్లాగా ఓనరు ఎవరు, ఎక్స్వైజెడ్, ఎన్విరాన్మెంటు, ప్రొడక్షను, కంపెనీ ఏదో సంథింగ్, డిపార్ట్మెంటు, క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్, అండ్ టైము, ఎవరు ఏ టైము, టికెట్ నెంబరు, రిక్వెస్టర్ ఎవరు, ఇలా కీ వాల్యూ పేరుని యాడ్ చేయాలండి. అండర్స్టాండింగ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది ఈ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉందా, ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఉందా, ఈ టైంలో క్రియేట్ చేశారా, వీళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేశారా, ఈ టికెట్ నెంబర్ ఇదా, ఓకే అన్న అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. అదేవిధంగా కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ పర్పస్ కూడా యూజ్ అవుతుంది ట్యాక్స్. వాట్ ఈస్ ట్యాక్స్? Tag is a common feature in every resource in the cloud for every resource. Basically, it can be used for describing the resource purpose to understanding by any others. And also segregating purpose, categorizing purpose, consolidating purpose, building purpose, understanding purpose. That's it. That is a tag. Tags అర్థమైపోయింది కదా. ఇంకా మానిటరింగ్ వచ్చేసి యాప్ ఇన్సైట్. బేసికలీ యాప్ ఇన్సైట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ వాట్? టు అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ యాప్ సర్వీస్ రన్నింగ్ ఇన్ ద క్లౌడ్. ఏమైనా ఇప్పుడు డిప్లాయ్ చేస్తాం ఎక్కడండి, క్లౌడ్లో. ఎవరి కోసం అండి? కస్టమర్ యూటిలైజ్ చేస్తూ ఉంటాడు, లేదు కదా, ఎండ్ యూజర్స్ యూటిలైజ్ చేస్తుంటారు. కానీ అది ఎలా ఉందని తెలుసుకోవాలి కదా, తెలుసుకోవడానికే మానిటరింగ్. లేటర్ ఒక్కొక్క సర్వీస్ తర్వాత వస్తాయి. తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది మాన్యువల్గా డిప్లాయ్ చేస్తాం, డెవాప్స్ రూపంలో కూడా డిప్లాయ్ చేస్తాం అప్లికేషన్స్ని. డేటాబేస్ లేటర్గా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఇంకా డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ చెక్ లిస్ట్లో ఉంటాయి. వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ అవర్ సెల్వ్స్, వీఆర్ నాట్ గివింగ్ అవర్ సెల్వ్స్, వీఆర్ నాట్ ప్లేయింగ్. We're following standard operational process. Finally, hit on the create button. Like this, we're going to work on the app service. ఇది సబ్స్క్రిప్షన్ అయిపోయింది. టుమారో విల్ బి డిస్కస్. ఈ విధంగా యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తారండి, అంతే. ఇలా అందరూ క్రియేట్ చేయడం రావాలి. ఇందులో ఎన్నో క్వశ్చన్స్ కవర్ అయినాయి, నేను క్వశ్చన్స్ పంపిస్తాను, ప్రిపేర్ అయిపోండి. ఒక యాప్ సర్వీస్ అయితే రెడీ. టుమారో మేనేజ్మెంట్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రొవిజనింగ్. So basically you are working for three tasks. One is provisioning, managing and monitoring.